Hello. Good morning, everyone. We'll get started in about 5 minutes, okay? Just give us 5 more minutes. Thank you, everyone, for joining in, though. Good morning.
Hello, hello, welcome in everybody. We'll be getting started in about a minute, okay? Just give us one more minute, we'll get started. Okay. All right, everyone, we'll get started in about a minute or so. Actually, it is already 11. Welcome in. Welcome to our ECMS Gardena Summer Bridge orientation. I will be sharing my screen shortly just for you guys could go ahead and see the slides and we could go ahead and get started, okay? Give me 1 second. And I will be recording this session as well. Just for you all can, just in case you miss any of the information that we provide, you can go ahead and go back to it. We could send it over to you. We are also live streaming this on YouTube, so it should be saving there on our ECMSG YouTube site, okay? So give me 1 second. I'm going to go ahead and record and then I'll share my screen. All right, can I get one person to just say if they could see the PowerPoints, everything looks good? You're good. Yeah. Yes, good. Thank you so much. All right, so as I mentioned, welcome to ECMSG Summer Bridge Orientation. I do have, let me see real quick. I do have Dr. RH, if you want to go ahead and get started for us. And one thing I did want to note, I noticed one person had a great idea actually in the chat, a parent, Ms. Avelina Cruz. If you can all put in the student that you're here for, so your child's name, like that, we could kind of keep track of an attendance that you did show up today, okay? So if you could just put your student's name and maybe your name too. Thank you. And you could go ahead and get started, Dr. RH. All right. Hi, good morning, good afternoon, everyone. Thank you all for joining us today. We are going to have our orientation for Summer Bridge. So if you're in this meeting, you have an incoming either 6th, 7th, or 8th grader that will be new to ECMS Gardena. Buenos días, mi nombre es Isabel Aguirre, soy la gerente de la oficina y voy a estar interpretando para ustedes de inglés a español. En pocos minutos vamos a darle comienzo a nuestra reunión de orientación de padres de nuestro puente de verano en unos cuantos minutos. Les pedimos por favor que coloquen en la caja de comunicación el nombre de su estudiante por el cual ustedes están asistiendo a esta reunión, de forma que podamos llevar nosotros el registro de quienes asistieron a la reunión. Perfect. And I'm Dr. Jessica Ramirez Holden. I'm the assistant principal. Sorry, I did not introduce myself. Our principal is on the line, but he's driving right now, dropping off his kid at daycare. So he's here and he'll be joining shortly. So you can see him in person as well. Disculpen que no me haya presentado inicialmente, soy la doctora Ramírez Holden y soy la subdirectora de la escuela. Nuestro director, el señor Trejo, está también en la línea, pero él en este momento se encuentra manejando y va a estar uniéndose a nosotros en nuestra reunión dentro de pocos minutos. Muchas gracias. So today we'll do introduction, so you'll get to meet some of the team, our leadership team and staff here. Then we'll go over Summer Bridge details, give you some important dates for the upcoming school year, and give you some space to ask any questions you may have. La agenda que tenemos en el día de hoy, vamos a darle inicio haciendo la presentación de los miembros de nuestro equipo de liderazgo.
Posteriormente les vamos a proporcionar algunos detalles en relación a el contenido del puente de verano y qué pueden ustedes esperar de él. De igual manera vamos a darle información sobre cómo luce nuestro año escolar que se aproxima y algunas fechas importantes dentro de nuestro programa académico, y finalmente van a tener ustedes la oportunidad de hacer sus preguntas o de ver las preguntas que nosotros recibimos de parte de los padres de manera más frecuente. Our objectives: to meet us, discuss Summer Bridge, important dates, and again, provide space for questions. Los objetivos que nos hemos trazado en esta reunión, como mencionamos hace un momento, que ustedes puedan conocer a nuestro personal, de igual manera que tengan información acerca de lo que es el puente de verano y los detalles que este programa incluye, darles fechas muy importantes que ustedes deben tener en consideración a partir de este momento y por supuesto proporcionarles el espacio para que puedan hacer sus preguntas. Si es que en el transcurso de toda esta presentación ustedes no obtienen la respuesta de las preguntas que puedan tener. All right, welcome everyone again. This is our team, so I'll have those that are on the line introduce themselves. Again, Mr. Trejo is on the line, but he's driving right now. So I'll pass it over to Dean Royal. Good morning, families. I am Dean Royal, the Dean of Student Culture here at ECMSG. You will primarily see me or speak with me when there's a conflict with a student, et cetera, student and their peers. All right, and good morning, everyone. Sorry for not introducing myself a little earlier as well, but my name is Mr. Moreno. I am the school social worker. Some things I do, just a quick little brief description of myself. I mentor kids. I give them the opportunity to, come talk to me and, give them the space to just communicate with whatever they are feeling. And also I do help you parents out if you need any type of resources. Like I'm here to help out. Hola, buenos días. Mi nombre es el señor Moreno. Soy el trabajador social de la escuela y lo que yo hago aquí en la escuela es soy como un mentor para los niños y niñas. Les doy ayuda si necesitan a alguien hablar o, un espacio para solo estar a relajarse. Aquí estoy yo. De parte de eso, también si ustedes padres necesitan cualquier recursos o ayuda, aquí siempre estoy para ayudar. I'll also kind of briefly introduce Miss Andrews, as she is like my other half here in my office. She's the academic counselor, so we are the counseling team. And she works with assisting students with their academics and also giving them a space to kind of talk and chat and, dealing with whatever they are dealing with. So, como yo soy parte del equipo de consejería, también quería introducir a la señorita Andrews, que es la consejera de académica. Ella también ayuda a los niños y niñas cuando necesitan una persona para hablar y ustedes padres para si necesitan cualquier ayuda. Yo voy a proceder a presentarles a nuestra decana de Cultura Estudiantil, la señora Royal. Ella básicamente se encarga de la parte que tiene que ver con el comportamiento de los estudiantes en el plantel, y de igual manera ella junto con el miembro de su equipo se encargan de la resolución de conflictos que pudieran surgir entre un estudiante y sus compañeros. And the other members of our team that are not here with us, we do have an inclusion coordinator, Ms. Heron. So she is, if your student has an IEP, she helps and supports your students as well. And we also have Ms. Monhe, who's our ELD coordinator. So if your student is an English learner, we also have supports there as well. And then Mr. Crawley supports Dean Royal as our student services coordinator, assemblies, discipline, all of that. And then I'll let Ms. Isabel introduce herself. Antes de presentarme, tenemos algunos miembros de nuestro equipo de liderazgo que no están presentes en el día de hoy y queremos de igual manera presentárselos. La señora Heron, ella es la coordinadora de nuestro programa inclusivo. Si ustedes tienen algún niño que tiene un plan de educación especial, la señora Heron es la encargada de proveer
y de coordinar esos servicios que los estudiantes necesiten. Y la señora Monge es nuestra coordinadora del programa de estudiantes de aprendizaje del idioma inglés, y ella de igual manera está aquí para proveer esos servicios a los niños que están en ese proceso de aprendizaje del inglés. Y el señor Crowley es el coordinador de los servicios estudiantiles, y él trabaja en equipo conjuntamente con la señora Royal para manejar estas situaciones de conflicto entre los estudiantes, comportamiento y cualquier otra necesidad que tengan los niños y que necesite ser abordada y buscar soluciones, digamos, positivas para ellos. Mr. Crowley trabaja conjuntamente con la señora Royal. Y finalmente, mi nombre es Isabel Aguirre, soy la gerente de la oficina, y con el equipo del frente de la oficina les proporcionamos a ustedes todo el apoyo y recursos que necesiten desde el primer momento, el proceso de inscripción de los estudiantes, que el cumplimiento de todos los requisitos, manejamos la asistencia, manejamos los reportes de calificaciones, correspondencia, comunicaciones, asistencia, y todo aquello que ustedes como padres y estudiantes puedan necesitar. El equipo de la oficina es el primer punto donde ustedes pueden dirigirse para obtener esa información o ese apoyo. Y sean todos bienvenidos. All right, our mission. So this is what grounds us. This is what brings us here together. All of our staff that we hire, we make sure that they're aligned to our ECS mission. Our mission is to reimagine public education in low-income communities of color to prepare conscious, critical thinkers who are equipped to graduate from college and create a more equitable and sustainable world. So it's really important that our students feel seen and heard at our school, and also that we are equipping them with the skills to advocate and move on and to change the world. It's also important that we are an inclusive school. So however your student identifies, we want to make sure that race, gender, class, and sexuality is honored. So however they choose to express their identity, we make sure that they know that they're important to us and that we care about them as humans. Vamos a hacerles la presentación de la misión de nuestra organización Environmental Charter School, y es muy importante para nosotros. Nuestra misión es la de reimaginar la educación pública en comunidades de color con bajos ingresos, para preparar a nuestros estudiantes como pensadores conscientes y críticos, y que estén preparados, equipados para graduarse de la universidad y que puedan ser un agente de cambio equitativo y sostenible. Es muy importante para nosotros que nuestros estudiantes se sientan que son escuchados, que son valorados, y que nosotros le proporcionamos a ellos las herramientas que ellos necesitan para poderse desenvolver y poder hacer cambios en sus comunidades y en el mundo en el que les corresponde desenvolverse. Cuando contratamos a un miembro de nuestro personal, nos aseguramos de que esa persona esté alineada con nuestra misión y que se identifique con este propósito que nosotros tenemos, que nuestros estudiantes se sientan vistos, valorados, incluyendo el ser inclusivos en su identidad, en sus preferencias. Todos nosotros en esta escuela estamos enfocados en esta línea, y ellos todos son aceptados y son incluidos sin críticas, y por eso nosotros compartimos con ustedes esta misión, para que sepan que esa es la razón fundamental que nos mueve al estar aquí. Go ahead, Dr. Cito. Yes, I have to jump off to another meeting, but we will make sure that if you have any questions, again, our principal will be jumping on in it shortly, but any of our staff members can answer any of your questions, and if we can't, we'll make sure we get that information back to you. I'm also going to put a link to the slides that we're going over right now in the chat, so you also have this information. Voy a tener que retirarme para unirme a otra reunión, pero los miembros del equipo de liderazgo que continúan acá en la reunión van a poder seguir la presentación y contestarle alguna pregunta que ustedes puedan tener. En el caso de que no tuviéramos la respuesta, vamos a buscarla y comunicarnos con ustedes posteriormente, y vamos una vez más a poner el enlace en la caja de comunicación para que ustedes puedan presionarlo y puedan tener acceso a esta presentación.
Perfect. Thank you, Dr. RH and Ms. Isabel. So let's go ahead and move forward. So the reason we brought you here today as well is because of Summer Bridge, right? I'm sure you guys have some questions and want to figure out what this thing is. So I wanted to start off first by showing you all a brief little video of what Summer Bridge 2021 looked like. So last year's Summer Bridge. So these are the activities that students did, and I'll go ahead and show you a little video, okay? Ok, la razón por la cual les hemos invitado a ustedes a unirse a esta reunión es porque deseamos presentarles a ustedes detalles en relación a lo que es el programa del puente de verano. Vamos a mostrarles un video que corresponde a las actividades del puente de verano del año pasado para que ustedes tengan una idea de lo que se trata y cuál es la razón por la que ustedes han sido invitados a esta reunión en el día de hoy. Thank you, Mrs. Isabel. All right, so what is Summer Bridge? So Summer Bridge is an opportunity for incoming students to become familiar with ECMS Gardena. They will make new friends, as you guys can see in the video. They will actually be able to have the opportunity to meet 8th grade mentors. So they are 8th graders that are going to be 8th graders this year. They're going to get the ability to lead those 6th grade incoming students and just making them comfortable within the school system. And our 6th grade students are going to be able to understand the ECMS Gardena expectations. Okay. Entonces, ¿de qué se trata el puente de verano? El puente de verano es una oportunidad que nosotros le ofrecemos a nuestros estudiantes para que ellos puedan lograr lo siguiente. En primer lugar, familiarizarse con nuestra escuela, Environmental Charter Middle School en la ciudad de Gardena. Ellos van a tener la oportunidad de comenzar a interactuar y conocer a sus futuros amigos, sus compañeros, y van también a tener la oportunidad de conocer a sus mentores. Tenemos estudiantes de 8º grado y de igual manera estudiantes de una de nuestras escuelas secundarias o preparatorias, perdón, que van a servir como guías o como mentores de los nuevos estudiantes que van a ingresar a nuestra escuela en este próximo año escolar. Van a aprender también a utilizar herramientas y habilidades que van a poder utilizar en línea o de manera virtual, y por supuesto esperamos que ellos puedan entender las expectativas que tenemos como escuela. De manera que el primer día de clase ellos no van a llegar sin saber a dónde dirigirse, sin saber qué hacer,
van a estar ya teniendo idea de hacia dónde van a ir y cómo va a funcionar la escuela en este nuevo año escolar para ellos y una nueva escuela para ellos. Thank you, Mrs. Bell. So, Summer Bridge logistics. What is that Summer Bridge going to look like? What days are they going to be here? What time? So Monday through Thursday, July 25th to July 28th, students will be here at school from 8 a.m. to 12:30. Drop-off doors will be open starting at 7:30, so that drop-off time will be from 7:30 to 8. We'll be giving the opportunity to give light breakfast as well to our incoming students and a grab-and-go lunch, which will be given at dismissal. The schedule for Monday to Thursday, the way it looks is it shows here, which is 8 to 8:20. They'll have that community building like you guys seen in the video where they'll interact with their mentors and, you know, do multiple activities. They'll have 2 periods within the day, a recess. They'll have a meet the staff portion of the day, each day, and then dismissal from 12 to 12:30. On Friday, July 29th, we will actually be going on a field trip in which I'll dive a little bit more into in the future slides. And yeah, we're really looking forward to that as well. Ok, la logística de nuestro puente de verano. ¿Cómo luce nuestro puente de verano? ¿Cuál es el horario? ¿Cuáles son los días? Se va a dar inicio el día lunes 25 de julio a el día viernes 29 de julio. Del día lunes al día jueves, nuestro horario va a ser de 8 de la mañana a 12:30 del día. A la hora de la llegada puede ser desde las 7:30 de la mañana hasta las 8, y en ese periodo de tiempo vamos a estar ofreciéndoles un desayuno ligero. Y de igual manera a las 12:30 del día, entre 12 y 12:30 del día, va a ser la salida y les vamos a dar el almuerzo para que se lo lleven a su casa. El horario durante toda esa mañana de 8 a 8:20 van a tener la oportunidad, tal cual como vieron en el video, de tener diferentes actividades de interrelación para construir comunidad, para interactuar entre ellos y desarrollar ciertas habilidades. Van a tener lo que sería el equivalente a un primer periodo de clase cuando ya estén en la escuela, va a ser de 8:25 a 9:45 de la mañana, desde el lunes hasta el jueves. Van a tener el periodo de tiempo de recreo, luego van a tener un segundo periodo de clase, van a tener la oportunidad también de conocer a parte del personal que se va a ir a estar presentando cada día, y la salida va a ser entre las 12 y las 12:30 del día. Y el último día, el día viernes 29 de julio, vamos a tener un paseo, una excursión. Les vamos a proporcionar más detalles acerca de la excursión un poquito más adelante. So I'm gonna go ahead and speak for Dr. H right here. So this summer also, we were gonna be requiring a summer reading book for our students, our incoming students. What is this book during the summer, or what is this? So during the summer, all students and staff on our campus read the same book. This summer, we are all reading the book called Troublemaker by John Cho. The reason why we do this is because the purpose of a comic book is to be able to ground ourselves in common themes, to be able to have discussions centered in the same text, and basically just to connect us all and kind of have a conversation to talk about. How? So every student and staff member receives a copy of the book before break. Incoming students receive the book during the summer and review during Summer Bridge. So you as parents can come and pick up the book today, or, you know, the sooner the better, like that the students can be able to, you know, read the book, and it'll be part of the Summer Bridge as well. So if you want to pick it up today, you're more than welcome to. We are here. Durante el descanso de verano, este es el segundo año que nuestra escuela hace esta actividad. Es una lectura de un libro y es de carácter obligatorio, no solamente para nuestros actuales estudiantes, sino también para nuestro personal, el personal administrativo, todos nosotros, estudiantes, maestros, administradores, y ahora ustedes con sus nuevos niños que van a ingresar a nuestra escuela, vamos a tener que leer durante el verano este libro. Se llama Troublemaker y el autor es John Cho. Y la razón por la que nosotros hacemos esto es porque nosotros buscamos tener la posibilidad de basarnos todos en temas comunes y tengamos un tema, un tópico en el que podamos concentrar nuestro tiempo de discusión.
van a haber oportunidades en las que vamos a estar trabajando juntos y vamos a hablar y a discutir sobre el contenido de este libro. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, cada uno de nosotros ha recibido una copia de este libro y ustedes también tienen la oportunidad de recibirlo. Lo más pronto posible que puedan venir al plantel a recogerlo sería lo ideal para que tanto ustedes como sus niños puedan comenzar a leer el libro y podamos tener esos puntos de discusión durante todo este tiempo de verano. Lo pueden recoger aquí en la oficina está disponible, tenemos los libros disponibles para nuestros niños. Y de igual manera van a recibir una copia escrita que tiene un resumen de lo que es el contenido del libro. Así que lo puedes venir a recoger a la oficina. Estamos aquí hasta las 3 de la tarde. A partir de hoy mismo tenemos ya las copias disponibles para todos los nuevos niños que deben leer este libro durante este tiempo de verano. Sorry, I was on mute. Perfect. Thank you, Ms. Isabel. So summary of Troublemaker. Troublemaker follows the events of the LA riots through the eyes of a 12-year-old Jordan. As he navigates school and family, this book will highlight the unique Korean-American perspective. 12-year-old Jordan feels like he can't live up to the example his older sister set or his parents' expectations. When he returns home from school one day, hoping to hide his suspicion, Los Angeles has reached a turning point in the wake of the acquittal of the police officers filmed beating Rodney King, as well as the shooting of a young black teen, Latasha Harlins, by a Korean store owner. The country is at the precipice of confronting its racist past and present. As tensions escalate, Jordan's father leaves to check on the family store, spurring Jordan and his friends to embark on a dangerous journey to come in to his side and come to terms with the racism within and affecting their community. This is a really good book, and it's very it has a lot of context, and we really want the students to kind of dive into this area, and we hope you all come to pick up this book as soon as possible. And as I mentioned in the chat, you can pick it up the sooner the better, like that they can get a head start, because they will be reading it during the summer bridge and they'll have the whole rest of the summer to finish it. I do see a question that was asked, and it says, can we pick up the book at any time this week? And yes, you can. I believe our office hours, we're open till 3, but Ms. Isabel can correct me on that. And Ms. Isabel is actually typing it up right now. Perfect. Ok, vamos a hacerle mención, un breve resumen acerca de este libro. Troublemaker sigue los eventos y disturbios que tuvieron lugar en nuestra ciudad de Los Ángeles hace algunos años, de riots, vistos a través de los ojos de este niño de 12 años, la cual es una edad que es se corresponde con la edad que tienen sus niños, especialmente los que van a entrar ahora a 6º grado, y de esa manera tal vez puedan conectarse o comunicarse entre unos y otros. Y resalta la perspectiva de un niño de origen coreano viendo estos disturbios que sucedieron acá en nuestro país. Él no puede estar a la altura de lo que hacen una comparación entre él y su hermana, y cuando él regresa un día a la casa, él está tratando de ocultar que había sido suspendido de la escuela y pues entra en una situación de conflicto con qué hacer y qué no hacer, con sus papás, con su abuelo, y van aumentando las tensiones, y él puede ir a la tienda de sus padres y entra en una situación de un viaje peligroso. Es una historia muy linda con la que podemos verdaderamente identificarnos y ver cómo nuestros niños están viendo el mundo de hoy. Es muy importante, es muy lindo el poder visualizar lo que este niño de origen coreano, inmigrante, igual que muchos de nosotros, ve esa situación, y los invitamos a que no solamente los niños estén leyendo el libro, sino que ustedes puedan también tener la oportunidad de sentarse y compartirlo con ellos. So, Summer Bridge field trip. As I mentioned earlier, we are going to be taking a field trip with our students. The location that we will be going on Friday, July 29th is the California Science Center. And we will also be going to the California African American Museum. And apart from those two things, we'll be actually going to the little IMAX theater that they have there to watch a little film. What we're asking you parents to bring with your student for that day, or give them for that day, is sunblock, because it may be hot, water bottle, masks, comfortable shoes, and lots of smiles. I do know that we mentioned to, come pick up the book as soon as possible. And we do understand that this session is on Zoom.
What we're asking too is if you do come in person to also ask for that field trip slip for this trip like that, you guys can turn it in all at once right then and there, and it could be already knocked out. If not, the last day that we will be accepting the field trip slips will be Wednesday, July 27th. Con respecto al paseo del puente de verano, vamos a estar llevando a nuestros niños al Centro de Ciencias y al Museo de California Afroamericano. Eso se va a llevar a cabo el último día del puente de verano, el día viernes 29 de julio, y les pedimos que ustedes le den a sus niños para que puedan traer bloqueador solar, porque ya sabemos que las temperaturas del verano van a estar bastante fuertes y van a estar expuestos. Entonces, que utilicen bloqueador solar, que traigan una botella con agua reusable, que la puedan estar llenando para que se mantengan hidratados. De igual manera que utilicen, que traigan zapatos cómodos y sobre todo que vengan con un buen ánimo y con una sonrisa para divertirse en ese último día. Para llevar a cabo ese paseo necesitamos que ustedes le den la autorización a sus niños para poder asistir a ese paseo. Y tenemos los permisos, aquí hay un enlace que ustedes pueden presionar y pueden bajar el permiso en sus teléfonos o sus computadoras y llenarlo y devolverlo. O si vienen a recoger sus libros en el día de hoy o en el transcurso de esta semana, pueden también de una vez, vamos a tener el permiso acá en el frente de la oficina para que por favor ustedes lo llenen, lo firmen y lo dejen de una vez, lo antes posible. El último día para recibir ese permiso va a ser el día miércoles 27 de agosto. De forma que mientras más pronto lo hagan, pues mejor para nosotros poder tener la logística de cuántos niños van a poder asistir. Y si su niño no puede asistir, por favor déjenoslo saber para nosotros poder tomar en cuenta la logística de ese día. Got it. Yes, I do have a question. There's a question on the chat. It's saying the field trip mandatory. We are asking, we're expecting students to be here the whole week. We want them to be celebrated, especially since this is a field trip. We want to be able to take them out, right? So we would like them to go, but if there is a concern, we could maybe chat about that afterwards, or you could give us the office a call, and we'll be providing that number as well at the end of this presentation. And as mentioned, the field trip slip last day to turn it in is July 27th, Julio 27. Thank you. So let's keep moving on. So what to bring and what not to bring to the summer bridge, right? So we're asking if you want to, right? We do actually have some masks here on campus, but if you want to provide your student 2 masks when they're here at the summer bridge, that would be great. What we're also expecting is that for all students to wear masks indoors. That's still a requirement for us, but it will be optional for them to wear it outside. As Ms. Isabel just mentioned, we are asking students to bring reusable water bottles like that. They could be able to fill them up here at school. We are environmental, so we, like to waste the least water bottles as possible. A pen and pencil, backpack will be optional, and no cell phones allowed. Ms. Royal will kind of dive into that in a few, and yeah, she'll explain further. Lo que les pedimos que los niños traigan y aquello que no deben traer son los siguientes. Les pedimos que traigan 2 máscaras faciales para que las puedan utilizar mientras están en espacios cerrados. Nosotros vamos a tener máscaras, siempre tenemos máscaras extras para poderle proporcionar, pero es posible que haya alguna con la que ellos se sientan más cómodos por el tamaño, etcétera. De igual manera les pedimos que traigan una botella con agua reusable y que la puedan llenar acá en los filtros especiales de dispensadores de agua que nosotros tenemos. Pueden traer una pluma, un bolígrafo o un lápiz para escribir. Traer una mochila es opcional. Algunos niños pues se sienten cómodos trayendo la mochila, pero no es necesario que la traigan. Y otra de las cosas muy importantes que estamos pidiéndole a los niños es que no traigan celulares, que no traigan dispositivos electrónicos. Si tuvieran la necesidad de hacer alguna llamada, deben venir a la oficina o ustedes deben llamar a nuestra oficina. All right, Ms. Royal, if you're there, would you mind? Yes. Thank you. Definitely. I was trying to hit the mute button and you get the point.
Still good morning, everyone. Again, this is Dean Royal, and I'll be reviewing some electronic device policies with you as well as dress code later on here in the slides. But we are just asking that for Summer Bridge that you keep those electronic devices home for your student. They will not need them here if there's any emergency. We have phones here at the school where you can either contact your student or your student is able to contact you. If that student absolutely have to bring a cell phone to school or some type of electronic device, we're asking that student keep those things in their backpack if they have a backpack here, or if they're going to bring a backpack. If they're not going to bring a backpack, but they still need their electronic device, we do have a storage locker, a cell phone storage locker in my office that it can be locked into. So we can take those and give those back at the end of the day as well. Nuestra política con respecto a los dispositivos electrónicos. Nosotros les pedimos que los niños no vengan a la escuela durante el puente de verano trayendo sus teléfonos celulares, sus earpods, sus teléfonos inteligentes, sus relojes inteligentes, etc. Si lo traen, deben permanecer apagados o en sus mochilas durante el tiempo que permanezcan en la escuela o durante el día escolar, porque esta política se va a extender al año escolar. Esto incluye el tenerlos guardados durante el recreo, el almuerzo, los descansos y también en los baños. En el caso de que algún adulto encuentre que un niño está utilizando algún dispositivo electrónico, ese dispositivo electrónico le va a ser confiscado, le va a ser retirado. Tenemos un lugar donde como unos lockers donde vamos a guardar esos teléfonos para que estén seguros, identificados, y los niños no van a poder tenerlo durante el tiempo de la clase. Ms. Royal, are you going to talk about the consequences? Yes, I was just waiting until you were done. Okay. So the consequences are the same consequences that we have throughout the school year. We're going to go ahead and implement those during Summer Bridge so students can become more familiar with them, and you can become more familiar with them, parents. So the first time there is an electronic offense, whether that's a smartwatch, an AirPod, a cell phone, iPad, a personal computer, we'll confiscate those devices and we'll return them at the end of the school day or at the end of the Summer Bridge day. The second time that happens, instead of us returning it at the end of the school day after we confiscate it or the Summer Bridge day, there must be a parent or guardian that has to come get those items that we'll return them to. And when if and when the third event happens, that student, two things will happen. We'll either just ask you to have that student hold their electronic devices at home and don't bring them to school, or we'll have them turn those electronic devices into the school as soon as they arrive, and it'll be locked away safely in the D-League space. Ahora vamos a hacerles mención cuáles serían las consecuencias que los niños tendrían que enfrentar en el caso de que ellos traigan a la escuela un dispositivo electrónico, cualquiera que este sea, su teléfono, su reloj, su iPad, sus earpods, sus tabletas, etcétera, y le es confiscado. Si es la ofensa por primera vez, el estudiante va a tener que dejar ese dispositivo electrónico en la oficina de la señora Royal con el programa de D-League y lo va a tener que recoger al final del día. Si volviese a incurrir en la ofensa de tener el dispositivo electrónico y es confiscado por un adulto en la escuela, ya sea durante el año escolar o durante cualquiera de los días del programa del puente de verano, entonces va a tener que ser el representante o el padre tutor el que tiene que venir al final del día para recoger ese dispositivo. Y en el caso de que se sucediera una tercera ofensa y el estudiante le fuese confiscado su dispositivo electrónico, entonces va a ser mantenido ese dispositivo electrónico encerrado en la oficina de nuestro programa de D-League con la señora Royal durante el periodo de tiempo que se acuerde que el teléfono va a permanecer aquí. Entonces, el estudiante no va a poder tener el dispositivo, así que es mejor que entonces ustedes lo dejen en casa si no quieren que pueda existir el riesgo de que se los puedan confiscar. Pero van a tener esos tres niveles de consecuencia, no solamente durante el periodo del puente de verano, pero sobre todo durante el año escolar.
de manera consistente. Sorry about that, Miss Isabel. Okay. So I wanted to also, I know there's some questions that came up in the chat about hand sanitizer and all that stuff. I wanted to explain also the summer bridge safety that we're, conducting for you can feel a little better as well of your student being here on campus. So what we're asking parents also is to kind of work with us, right? If you notice that your student is sick or is feeling a little, unwell, including like fever, cough, or anything like that, please, keep your student at home. We will be providing some facial masks at ECS as well. If, for say a student's mask rips or anything like that, they can get that here at our main office. We'll have extras for them. And I just wanted to explain again that we're still requiring masks to be worn while indoors, but it is optional for outside. Con respecto a nuestras medidas de seguridad durante el verano, les pedimos a ustedes como padres, por favor, que todos los días antes de que su estudiante venga a la escuela, usted evalúe cuál es el estado de salud que el niño pueda tener. Si por casualidad está presentando tos, fiebre, vómito, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, malestar, diarrea, les pedimos por favor que los niños se queden en casa y nos llame a la oficina para dejarnos saber. De igual manera, seguimos solicitando y requiriendo que mientras estén en nuestro plantel y como organización, nuestra organización Environmental Charter School sigue manteniendo el requisito de que tanto el personal de la escuela como los estudiantes utilicemos nuestras máscaras faciales mientras nos encontremos en el interior de nuestras instalaciones. Sin embargo, cuando estemos afuera, al aire libre, al espacio abierto, el uso de la mascarilla va a ser opcional. Vamos a tener mascarillas faciales siempre disponibles en el frente de la oficina, en el caso de que a su niño se le olvide o se le caiga, perdón, o se rompa o lo que sea, cualquiera que sea la razón, siempre vamos a tener mascarillas disponibles en diferentes tamaños para nuestros estudiantes. Y como mencionaba Mr. Trejo esta mañana en la primera reunión, estas cosas pueden estar cambiando cada semana. Hoy tenemos estas medidas de seguridad, pero estamos siguiendo lo que establece el Departamento de Salud y el Departamento del Condado, Departamento de Educación, y nosotros tenemos que regirnos por todas esas reglas. Pero por ahora esto es lo que tenemos vigente. Perfect. Yes, and I did want to reiterate, say in English as well, what Ms. Isabel just mentioned right now. In the morning, earlier in the orientation we did mention, Mr. Trejo mentioned that, these are just the measures that we have right now, but they fluctuate, they change. So if something else happens or if we get any update, we will be in communication with you guys, letting you guys know as well. What I did want to let you guys know too is that we will be doing randomized COVID testing. The testing will occur on campus, and like I said, it will be randomized. Students will be able to self-swab, and results will be read by a member of our health safety team. And anyone who is identified as like a close contact may remain at school so long as they are asymptomatic and wear a mask for 10 days. They have to be taking a COVID test 3 to 5 days after exposure. And anyone who tests positive will be required to quarantine for at least 5 days and may return to campus after that. Otro aspecto también muy importante relacionado con la seguridad durante el puente de verano. Durante esta semana y al inicio del año escolar, vamos a estar realizando la prueba del COVID en un 10% de nuestro grupo de estudiantes. Y van a ser seleccionados al azar, y el examen que les vamos a proporcionar es el examen rápido de los antígenos, exactamente tal cual como está en la fotografía al extremo superior derecho de la imagen. Se van a realizar aquí en el plantel, los estudiantes se van a auto aplicar el examen y va a ser monitoreado por un miembro de nuestro equipo de salud y seguridad de nuestra organización. De igual manera, en el caso de que al hacerse ese examen algún estudiante pudiese tener un resultado positivo al COVID, nosotros vamos a seguir los lineamientos establecidos por el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, el cual establece que el estudiante deberá permanecer en cuarentena al menos por 5 días y deberá irse a casa, y si está asintomático podrá regresar al plantel si tiene una prueba negativa. Vamos a colocar unas bolsitas de papel y en las bolsitas le vamos a entregar a los niños
la prueba del COVID para que se la lleven a la casa, para que en el caso de que esté positivo y tenga que volverse a hacer la prueba para poder regresar, tenga ya en casa esa prueba disponible para que se lo puedan realizar antes de regresar al plantel. A cualquier otra estudiante o persona que sea identificada en ese proceso como una persona que estuvo cercana o en contacto directo con alguien que haya dado positivo, esa persona podrá permanecer en las instalaciones de nuestra escuela siempre y cuando esté completamente asintomático. Deberá utilizar la mascarilla facial durante el tiempo que esté en el plantel por 10 días consecutivos y tener una prueba de COVID negativa entre el día número 3 y el día número 5 después de haber estado expuesto. Y una vez más, les repetimos, le vamos a dar a los estudiantes una bolsita con su examen del COVID para llevar a la casa y que lo puedan realizar posteriormente. All right, so Summer Bridge attendance, right? I know some questions came about if, it's mandatory for students to attend a field trip or, do they need to be here all days? Or you guys are probably thinking these questions. So students are expected to attend all days of Summer Bridge. Attendance will be taken by our main office staff on a daily basis. We would ask, to please ensure that your child is on time. So from 7:30 to 8 will be the drop-off time. If in any case your child is unable to attend throughout the week of Summer Bridge, please notify the main office immediately. You can reach either in an English or Spanish version with the number right there. Also, as Dr. RH, provided earlier, the slides have been provided to you all in the chat, just in case you need to access these numbers again. And I think Ms. Isabel, you're muted. I'm sorry. No. Con respecto a la asistencia, de nuestros estudiantes que ingresan a nuestra escuela durante el puente de verano, han surgido algunas preguntas acerca de la asistencia, si es obligatoria. Nosotros esperamos que los niños puedan asistir durante los 5 días durante el puente de verano y nuestro personal de la oficina va a estar a cargo de tomar la asistencia diariamente, en la cual acá en un paréntesis les dejamos saber que se toma entre las 8 y las 8:15 de la mañana todos los días, no solamente durante el puente de verano, sino en días regulares de clase. Los estudiantes deben estar en el salón de clases a las 8 de la mañana. Aparte de eso, en el caso de que su estudiante no vaya a poder asistir a algún día del puente de verano o al último día, el día del paseo, le pedimos por favor que se comunique con nuestra oficina de manera inmediata para dejárnoslo saber y poder llevar un registro de la inasistencia. Tienen los teléfonos de la oficina disponibles, 310-425-1605 y las extensiones para su idioma de preferencia en inglés o en español. Go ahead, Mr. Delgado. Perdón, Mr. Moreno. All righty, so here is going to be a preview of the school year. As I mentioned again, these slides will be again provided to you, or if you would like to get them in person, all these information that we've given, you could definitely come on by to our office and we could print it out for you. But these are some important dates that are coming up. So July 25th to the 29th will be our Summer Bridge, right? As we explained already, Monday to Thursday, they'll be here on campus. Friday, we'll be going on the field trip. We will be having a Meet the Teacher Day, which it will be on August 16th. Monday, August 22nd will be the first day of school. And below of that is the school schedule. So breakfast service, 7:30 to 7:55, bell will ring at 7:55. And school hours will be Monday, 8 a.m. to 1 p.m., Tuesday to Friday, 8 a.m. to 3:15 p.m. Tenemos también unas fechas en nuestro calendario que son muy importantes para ustedes conocer y les pedimos por favor que las tomen en cuenta. Pues ya les hemos dicho reiteradas veces que el puente de verano se va a llevar a cabo en la semana del lunes 25 al viernes 29 de julio. El horario va a ser de lunes a jueves de 8 a 12 y el viernes de 8 a 1, porque hay que tomar en cuenta el tiempo de regreso cuando vengan del paseo. El día 16 de agosto vamos a tener una actividad donde van a tener la oportunidad de conocer a sus maestros o al resto del personal que esté disponible ese día. El primer día de inicio del año escolar 2022-2023 va a ser el lunes 22 de agosto. Lunes 22 de agosto, primer día de inicio del año escolar. Asegúrense, por favor, que sus niños lleguen a tiempo y con su uniforme.
El horario de la escuela a partir del inicio del año escolar, nosotros abrimos las puertas a las 7:30 de la mañana y servimos un ligero desayuno entre las 7:30 y las 7:55 de la mañana todos los días. El timbre para entrar a la clase suena a las 7:55, dejamos de servir ya el desayuno y los estudiantes tienen que formarse para comenzar a caminar hacia los salones de clase. Deben estar en su salón de clase a las 8 de la mañana. El horario de la escuela, los días lunes, iniciamos clases a las 8 de la mañana y es el día de salida temprano o día mínimo, salen los estudiantes a la 1 de la tarde. Lunes 8 a 1 y de martes a viernes el horario regular de la escuela es de 8 de la mañana a 3:15 de la tarde. Por favor, tómenlo en cuenta, pónganlo en sus calendarios para que sus niños estén a tiempo todos los días en la escuela. I'm muted again. All right, so a little outlook of what ECMS Gardena academic program. I won't dive too much into it, but just for you guys to get a perspective of, you know, the classes that we offer for our 6th grade core classes, humanities, math, science. We have elective classes, we have a specialized support service, we have advisory, we have a counseling team, we have community building programs, outdoor education, environmental learning, interdisciplinary learning, and many more. So this is a very great school that you are enlisting your student in, and we hope, you know, we meet your needs as well, and we're always here to answer any type of questions. Con respecto a el contenido de nuestro programa académico acá en ECMS Gardena, tenemos una lista en detalle de cómo luce nuestro programa académico. Y lo estamos iniciando con el puente de verano. Tenemos un número de estudiantes, 360 estudiantes aproximadamente en nuestro cuerpo escolar. El tamaño de nuestros salones de clase va entre 27 y 31 estudiantes por salón de clase. Tienen el área humanística, las materias del área humanística, matemáticas y ciencias de igual manera, y también para 7º y 8º grado tienen matemáticas, ciencias, historia, cada una por separado. Tienen clases selectivas o clases de especialidad, tienen sus clases de asesoría, tienen el programa de construcción de relaciones comunitarias. Saben que somos una escuela enfocada en el cuidado del ambiente y tienen actividades que son relacionadas para que ellos puedan desarrollar esas actividades y tomen conciencia de lo importante y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en cuidar nuestra madre tierra, nuestro ambiente. Van a tener entonces, por tanto, actividades que se llevan a cabo fuera del salón de clase, en lugares donde ellos están expuestos a la naturaleza y el ambiente, al aire libre, y tienen además puntos de referencia de aprendizaje interdisciplinario. En general, esto es más o menos el contenido de nuestro programa académico y lo que sus hijos van a estar aprendiendo mientras estén acá en ECMS Gardena. And that is me again, Dean Royal right here. As I mentioned earlier, I would talk about dress code and the expectation. The same expectation that's going to be for Summer Bridge is going to go continue throughout the school year. We do have a vendor on campus today if you would like to come to campus at 4 o'clock to purchase some uniforms. Now, those vendors do have our school colors only, I believe, but for the collared shirt that your student will be required to wear at Summer Bridge and throughout the school year, it could actually be any solid color, any solid color. The outerwear, they shouldn't be wearing hoodies, but if student is wearing a hoodie, we would like for that to be solid as well, with the no gang affiliation, no drug affiliation, or no sexual explicit images or language on it. That goes throughout the school year as well, of course. As far as pants, it can be any color: khaki, blue jeans, black, brown, etc. However, there will be no ripped jeans, not even with leggings under those ripped jeans. There was a lot of back and forth with that because ripped jeans can become revealing depending on
high the rip is or where it is on the jeans. So we're just not going to have ripped jeans at all, not even with leggings. Speaking of leggings and jeggings, those are not permitted either. So pants solid, any color, shorts or skirt for appropriate length. We usually do the arm test where you put your arms by your side. If your shorts or skirt are above your fingertips, then they are too short. But of course, we're going to go case by case with that. And last but not least, we don't have open toe shoes on this campus simply because there's a lot of activities that we do outside, a lot of outdoor education. And if you saw, or if you've been on this campus already, you've seen that we have a lot of wood chips and a lot of elements, rocks outside that can be harmful to students or anyone with open toes. So we just don't permit them at all. Crocs has become really popular. Those are not permitted on campus. Those are open. Mr. Moreno, put the previous slide back, please. Ok, con respecto a nuestro código del uniforme escolar o del vestuario. La parte de arriba tiene que ser una camiseta con cuello unicolor, un color sólido. Tenemos un flyer con los colores básicos de lo que ha sido el uniforme escolar. Sin embargo, este año que vamos a dar inicio, también vamos a permitir que utilicen camisetas con cuello, las conocidas como camisetas polo, con cualquier color, ¿sí? Sobre todo si ustedes ya tienen estudiantes que han estado aquí, que están matriculados de años anteriores y ya tienen ese uniforme, lo van a poder seguir utilizando. El requisito es que sea unicolor, que sea un color sólido y que tenga cuello. No permitimos que esa camiseta tenga ningún tipo de diseño, líneas o logotipos de ningún tipo, especialmente que no tenga ningún tipo de afiliación con ninguna pandilla o con nada relacionado con contenido sexual o con algún tipo de afiliación ajena a nuestra escuela. No está permitido. No es obligatorio que tenga el logo de la escuela, pero si ustedes se acercan a las tiendas que han vendido nuestro uniforme, ellos le pueden poner el logo, aunque no es obligatorio. Ahora, con respecto a las sudaderas que pueden utilizar sobre el uniforme, no deberían utilizar sudaderas que tengan, digamos, la parte de arriba en la capucha, más sin embargo, pues, dependiendo de las condiciones del clima, pueden usar una sudadera siempre y cuando de igual manera tenga un color sólido. No está permitido que la sudadera tenga logotipos o marcas o dibujos o diseños relacionados con afiliación a pandillas o afiliación a ningún tipo de otro tipo de organización o artistas o que tengan relación con algún tipo de contenido inapropiado o contenido de tipo sexual. Con respecto a la parte de abajo, pueden ser pantalones, faldas, shorts, o las skirts, que son las faldas que tienen un short en la parte de abajo. En el caso de las niñas, y pueden ser de color gris, color caqui, color azul, y pueden ser jeans siempre y cuando no estén rotos, digamos, que tengan los hoyos. Es un poco difícil hoy en día conseguirlos que no sean así, pero buscando con paciencia sí se consiguen. No permitimos que los utilicen, que tengan esos orificios o esos que estén rotos, aunque traten de ponérselos con las licras o los leggings por debajo. No está permitido. Si su estudiante viene a la escuela con un jean que esté roto, aunque traiga un legging en la parte de abajo, no está permitido. Y también de igual manera deben ser de un color sólido. Con respecto a las faldas, hemos tenido situaciones en las que también han sido demasiado cortas, entonces vamos a aplicar la regla de los dedos, la distancia entre la rodilla y el largo de la falda. Y si están muy reveladoras o muy cortas, las niñas no van a poder tenerlo, vamos a tener que llamarles a ustedes y van a tener que traerles uniforme o van a tener que usar un uniforme prestado en la parte de aquí. Finalmente, con respecto a al calzado, a los zapatos, por favor les pedimos que no utilicen calzados que tengan la punta descubierta. Tenemos un plantel que tiene un patio donde tenemos un área cubierta con pedacitos de madera y áreas donde hay rocas, entonces tratamos de mantenerlos seguros y que no vayan a sufrir alguna herida por tener
zapatos descubiertos. No sandalias, no chanclas, y sobre todo se han puesto muy de moda, están muy en este momento utilizados con mucha frecuencia esas zapatillas de plástico llamadas de la marca Crocs. Tampoco está permitido utilizar Crocs en el plantel, Crocs con medias, deben usar zapatos cerrados y puede ser en cualquier color, tratando de mantener siempre la seguridad. Go back to I believe the last thing we'll review with dress code would be consequences. Now, as I'm reviewing these consequences, this is if no one is able to bring your student clothes when they're here, or if they come with something inappropriate. I've experienced several times where parents and students may not leave the house at the same time. So parents, you may not see your kid, what clothes they have on, or what they place in their backpack. But sometimes when they get here, things change then from what you've seen them in. So with that said, of course, if we catch it, because we do dress code checks every morning, but if and when we catch it, we will ask someone from home to bring to replace whatever clothing that is that student is out of dress code on, whether it's their shirt, pants, or shoes. Now, this is for if no one can bring your student anything to replace those items. Generally, we have collared shirts and t-shirts in the D-League space or in the dean's office. And if no one is able to bring those things, like the tops, we'll exchange with your student something valuable. It's usually their electronic device. So basically, I'll give them a shirt, they give me their phone, and at the end of the day, we'll switch back. Now, as far as the inappropriate clothing, whether it's shirt, shoes, or bottoms, I confiscate that as well. At the end of the day, the only thing that the student gets back is their cell phone, and I get my stuff back, my shirt or whatever they borrowed. But their clothes, parents have to come get that. And usually with that, I have a meeting with that coming to pick up those clothes so we can be clear on what dress code is supposed to look like. And so you can see that what your student was actually wearing if you did not get to see it, etc. If we are unable, I'm sorry, let me bring it back. We will only document those instances 3 times. So your student has three opportunities to borrow clothes before we have to have a parent meeting before that student can attend classes, if that makes sense to everyone. Same thing if we are unable to replace or exchange that item because we either don't have the size or I've ran out because everyone has borrowed things that day. If their clothing is not too revealing, they will be sent to class, and they will not be able to attend the next day class or classes after that until we have a parent meeting. If the clothes is too revealing, like, no, I can't send you to class and put an adult in a situation to address you on your clothes, I'm just going to call for a parent pickup. Una segunda parte relacionada con nuestro código del uniforme escolar o de vestuario tiene aplicación solamente cuando el estudiante no está en cumplimiento con el código de vestuario en cualquier día que pase en la escuela. Y nadie de la casa pueda venir al plantel a traer el cambio de la ropa o el uniforme. Nosotros revisamos todos los días a la hora de la llegada si el estudiante trae el uniforme o no. Lo revisamos diariamente a la llegada. Es posible que se dé el caso de que ustedes como padres se vayan a su trabajo y los niños todavía no han salido para venir a la escuela y ustedes no se den cuenta que debajo del suéter el niño trae una blusa o una camiseta que no es la apropiada, que no es la del uniforme y ustedes no se dan cuenta. Pero nosotros lo vamos a revisar acá. Y en el caso de que el estudiante no esté en cumplimiento con el código de vestimenta, van a pasar estas 3 cosas. El estudiante va a tener que intercambiar la ropa inapropiada que trae a la escuela a cambio de entregarnos a nosotros un dispositivo electrónico y le vamos a dar una prenda prestada que la tiene la señora Royal en su oficina y como parte del programa de la D-League. Al final del día, ella espera que se haga el intercambio. El estudiante va a tener que devolver esa ropa prestada y va a recibir a cambio su dispositivo electrónico. Sin embargo, si se trata de ropa que es inapropiada, completamente
no permitido que pueda aportarlo porque es reveladora o extremadamente reveladora, también vamos a confiscarlo y el estudiante no va a poder regresar al salón de clase hasta que tenga una reunión con sus padres. Si por casualidad la ropa es reveladora, y no podemos tener al padre o el familiar venir a la escuela para que traiga un cambio de ropa lo antes posible, el estudiante no va a poder regresar a la escuela hasta que no tenga una reunión la señora Royal o el señor Crowley con los padres de ese estudiante. Entonces tomen en cuenta que es muy importante que los estudiantes sigan el código de vestimenta porque no solamente se va a implementar durante el puente de verano, sino que es algo consistente durante todo el año escolar y tenemos personal que diariamente a la hora de la llegada supervisa y monitorea el uniforme que los niños traen. Entonces, si es ropa reveladora o extremadamente reveladora, los estudiantes no van a poder estar en el plantel a menos que alguien venga a traerlo y vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento del código de vestuario. Perfect. So, I know there's probably a lot of questions and, it's a lot of information, but as I mentioned previously, if you need these slides, we can definitely provide them over to you. There's, I would say, four main things to take from this whole presentation, right? That are like, in a sense, next steps that you can do. One being that you can come pick up the book, right, that we explained. Field trip slip, you can also pick it up at the same time you pick up the book. Today, we are offering the school uniforms. They're being sold today on campus at 4 p.m. So you could technically knock those three things out, right, all at once. And the last thing being that, your student just shows up for Summer Bridge on July 25th. And we're really looking forward to having them. I just have this page up right now, right? For if you have any questions, concerns, you could also give us a call back, or we are here. Those are the hours that we're here on campus. But we're more than willing to answer all your questions. So, solo para explicar en español también, yo sé que esta es mucha información que estamos dando hoy, pero como les dije, si gustan, podemos imprimir unas hojas de toda esta PowerPoint que hablamos. También vamos a dar toda esta presentación que está guardado en YouTube, o si gusta, los podemos mandar la presentación a su email. Pero hay 4 cosas que tiene que tomar de toda esta presentación que puede ser como nuevos pasos que tiene que hacer. Uno sería el libro que tiene que recoger, que puede recoger cualquier día durante esas horas que están allí. El otro siendo el slip del paseo y el tercero siendo del uniforme. Todas esas 3 cosas se pueden hacer hoy. Hoy vamos a tener los uniformes aquí en la escuela a las 4 p.m. So, si gustan, pueden venir a recoger el libro, el slip y agarrar el field trip, el uniform. Y la 4 cosas siendo que, pues, los vemos en julio 25 cuando vamos a empezar el Summer Bridge. Lo que voy a hacer ahorita es, voy a dejar este Zoom session abierto para si alguien tiene cualquier pregunta, aquí podemos contestarlo también. What I'm going to do next is, we're going to leave this page open. If you have any questions or any concerns, you could also ask us right now. You could stay back and ask. What I do want to ask one more favor too is if, in the beginning, I did mention if you could put your name down with your student's name on the chat, like that, we can know that you did show up. That would be great. So if you haven't done that just yet, like, please do that. Una cosa también que pregunto es si pueden, como pregunté en el principio de este meeting, si pueden dejar su nombre de su hijo o hija en el chat, sería muy bien para que los otros podamos saber quién vino a este meeting, ¿ok? Y sí, por favor, colóquenlo con el nombre y el apellido. Tenemos niños que tienen el mismo nombre o el mismo apellido. Veo que hay solamente first name. Si pueden, por favor, colocar el nombre completo de sus niños, se lo agradecemos. If you can please put your full student's name, not only the first name, but also the last name, so we can keep track of who attended the meeting. It will be really appreciated. I see that there's only some parents that have put their first name, and there's students that have similar name or same name. So in order for us to be able to identify who attended the meeting. Thank you all for attending this meeting.
Mr. Moreno, would you mind if I share my screen for a second? Yes. I'm sorry, can I ask a question? Yes, go for it. I'm so sorry. I don't know if I didn't hear it or maybe if it was covered. If I read the email correct, it said that there was 2 meetings. This would be one. Is there another one that we need to attend or? Not sure if I maybe read the email wrong. So just to answer your question, what this is a summer bridge orientation, right? For the new students that are coming in. We will actually be doing another parent orientation for like the school year. We still haven't defined a date just yet, but for now, you've done everything you needed to do. The next step would be just to send over your student for summer bridge. Yeah, we have the meet the teacher event, which is Tuesday, August 16th, and that's an in-person meeting only. It's only going to be in person because the teachers are on campus. We want the students to meet the teachers, get their schedule, and then pick up any. And then we need your signatures on things like our dress code policy and uniform policy. Those are things that can be of contention if we're not all on the same page. And so we all want to be on the same page, have the signatures, have everything ready to go on that day. And then in September in the evening, we'll have a back to school night where you'll come in and see some of the student work and like kind of like progress of how things are going. Got it. But I mean, from what I've seen, obviously you guys are very well organized. So I mean, you guys are always sending either texts or Yes. emails just as reminders. Okay, perfect. And, yeah, as long as you sorry. check the notifications on the Talking Points app, you're going to be up to date. Awesome. The other thing I wanted to ask you guys, I'm having quite a situation here with my daughter's immunization records. I have the appointment already, but the closest appointment they were able to give me is I think it's August 14th. So I just wanted to touch So base. you'll be okay for that as long as you have everything else. If she needs the TDAP, if she's of the age that she needs TDAP, then that one she needs before school starts on August 22nd. Honestly, Okay, it could happen on August 21st as long as you walk her in with that proof of that that immunization. Because the TDAP one is the one that like we as a school we'll get in trouble. Would you like of me course, to and we add don't something want else? that. And everything else is in order. Great. Go for it, Mrs. Isabel. You can add whatever you need to add and then translate that. And then I'm going to share my screen with the map of where drop-off happens. Yes, thank you, Mr. Trejo. Just for the parents Thank to you. keep peace of mind regarding the requirement for the TDAP immunization, there has to be 3 conditions. Either the student is 11 years old. So for the student that do not have their birthday before the first day of school, we are monitoring. We have the name of those students with their birthday, and we know that those students will not be able to provide the immunization record until they get 11 years old. But if you already have an appointment, we really appreciate you honor that appointment and send us the copy of the immunization before the first day of school, if that's the case, or after the first day of school, but before, I will say August 15, if that's possible for you to provide that copy. So we are monitoring those students. We know which students have not met the last birthday and they don't have the vaccine yet. Para los papás de los niños cuyos cumpleaños de 11 años de edad no ha llegado todavía, van a cumplir 11 años en lo que resta del mes de julio, agosto o incluso septiembre. Nosotros en la oficina sabemos quiénes son esos niños y los estamos monitoreando muy de cerca y vamos a estar mandando recordatorios para ustedes. Por favor, traten de cumplir con la cita que tengan con el doctor y tan pronto tengan la copia actualizada de su récord de vacunación, les pedimos que por favor nos lo traigan lo antes posible. Siempre y cuando tengan todo lo demás, que también nosotros ya lo hemos monitoreado, ustedes van a estar recibiendo mensajes a través de la plataforma SchoolMint. Va a ser hasta que ya estén sincronizados en la plataforma PowerSchool, que es la que lleva el control de asistencia, registración, etcétera. Van a recibir también los mensajes a través de nuestra plataforma Talking Points. So, estén pendientes, revisen sus correos electrónicos y por favor monitoreen sus mensajes porque es la manera de mantenernos al día con respecto a este requisito. Gracias.
I know some hands are raised and we'll get to your question in a bit. I just want to get back to a question that came in the chat that asked about parking. Veo que tenemos algunas manos levantadas virtualmente. Ahorita les vamos a dar, brindarles tiempo para que nos hagan preguntas. In terms of drop-off, if you are, let me see if I can spotlight this. There we go. So if you are dropping off in person, you're walking your child, or you're going to park and walk your child, right here on 165th Street, over where you can see the playground, there's a gate. That's where you're going to drop your child off. If you are doing it in a vehicle, we ask that you do not drop off on this side. We have an agreement with the city and neighbors that we're not doing drop off right here. It can get backed up really quickly, and these neighbors have to go to work, and it's a very narrow street. So dropping off is honestly easier than picking up. If you're just dropping off, you come back down Menlo, which is the street that's actually right behind me, and you drop off in the parking lot here, and then you exit through this gate. This gate will be open, and you can exit and go out, and it makes it a lot easier. If for whatever reason your life is in a way schedule that like this seems impossible to you, then what I encourage you to do is find a different point, maybe over here at the Boys and Girls Club over here, or a different spot where you're going to drop your child off, and then trust that they're going to make it to school because you've empowered them. You can have them come in and check in with the staff member and say, hey, my mom wants me to text her the moment I get here, and then I'm going to put my phone away. As long as they talk with us, we'll be okay. But if what we don't want is students being dropped off here, everywhere, and then it becomes a big mess. We're all in it together. We have a small school, which has a lot of benefits. And then sometimes one of some of the challenges is that we all have to be in it together and support each other and have patience for each other. We're all trying to drop kids off. We're all trying to pick kids up. We're all trying to get to work to the next place we need to be. So let's show up with some grace for each other, the same way that you want it extended to yourself. Dropping off in person, if you're parked, is right here. If it's in the car, please back here. Para estacionar, cuando van a dejar los alumnos o los van a recoger, por favor, and pickup is also going to be back here if you're in a vehicle. If you're picking them up and you're parking in person, you can do it at this gate. Cuando andan dejando los alumnos o los andan recogiendo, hay dos entradas. Si los van a dejar en vehículo, por favor lleguen acá atrás. Este cerco va a estar abierto y acá también va a estar. Los van a dejar aquí y van a seguir manejando y allí pueden salir. Si los van a traer en vehículo, por favor, que sea solo el único lugar donde los van a dejar. No queremos que alumnos anden saliendo del carro aquí y de aquí. No es seguro. Hay gente, todos están apurados. Queremos que estén seguros todos los días. Entonces, por favor, que solo los dejen aquí. Si los van a encaminar o el alumno está caminando solito, pueden entrar acá al lado de donde está la área de jugar. Pueden entrar por aquí. Pero no queremos que anden manejando aquí y que el alumno salga. Aunque no haya tráfico atrás de usted, bien pronto puede haber tráfico y se ponen en el hábito y tenemos acuerdo con la ciudad y con los vecinos que vamos a dejar los alumnos caminando aquí o en vehículo acá atrás. Es lo más importante. Si esto se les pone muy difícil para ustedes, entonces por favor se organicen de dónde van a dejar su alumno, quizás acá en la calle de Gardina, y cuando llega al plantel, antes de entrar, sacan su teléfono, dicen ya llegué a la escuela, apagan su teléfono y entran. Y así bien fácil pueden comunicarse con ustedes y también respetar las reglas al lado del teléfono. La otra cosa que iba a decir es que todos andan apurados. Ustedes no son los únicos que están apurados. Por favor, lleguen con paciencia. Si están frustrados, por favor, antes de andar pitando, gritándoles a otros, platiquen con la familia para salir otros 5 minutos más temprano. Todos andamos apurados. Entonces, por favor, lleguen con paciencia. We can shift over to questions, Mr. Moreno, hands raised. Yeah, so I do see, well, the one that's closest to me is Avelina Cruz. Do you have a question for us? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿tiene una pregunta? Sí, quería preguntarle si podemos ir nos pueden enseñar el salón de clases, hacer un tour, cómo es la escuela,
porque es la primera vez que mi hijo va a entrar a la escuela y me gustaría saber si están dando los tours los martes como los daban anteriormente. En este momento andamos entrenando a los alumnos porque fueron alumnos de grado octavo los que dan la presentación del plantel. Se andan entrenando en este momento, no están listos todavía. Los alumnos que vienen al puente de verano ellos mismos van a agarrar a conocer el plantel. Para los padres diría que a mínimo el 16 de agosto es cuando vamos a poder darles, cuando conocen los maestros, también van a tener oportunidad de conocer el plantel ese día si no lo han conocido todavía. Entre este tiempo y el tiempo en que empiece el año escolar, solo tenemos que ver qué hay la capacidad de los alumnos que andan aprendiendo, que andan aprendiendo cómo dar la presentación para asegurarnos que estén listos para ustedes. Entonces, al mínimo el 16 de agosto, cuando es el día de conocer los maestros, también van a poder conocer el plantel ese día con guía. Está bien, muy amable. Muchas gracias. The question was about tours, and if you have not come on a tour, are any more tours available? Because we were giving tours on Tuesdays and Saturdays previously. We're having new tour guides trained. They were 8th graders, and so they've culminated, and our rising 7th graders that are now 8th graders are getting trained, and they're not quite trained yet. So hang tight on that. Students will get tours during Summer Bridge, and then on August 16th, when you meet the teachers, you can also get a tour on that day. Perfect. Thank you, Ms. Trell. I do see another question by iPhone 11 Pro Max. You're more than welcome to ask. Tengo otra pregunta de parte de iPhone 11 Pro Max. Creo que soy yo. Gracias. Una pregunta, me uní tarde. El schedule para el Summer Bridges, ¿qué schedule es? So sería, vamos a hacer el Summer Bridge de los días julio 25 al 29. ¿Y de qué Para horas? julio, dígame. ¿De qué horas a qué horas? So el julio 25 al 28 va a ser de las horas de 8 a 12. Y después, y van a salir los niños a las 12 a 12:30. Thank you, Ms. Trell. Y después, el día viernes que van a ir al paseo sería de las horas de 8 a 1. Y ahí está, ahí mismo está todo el schedule. Vamos a estar dándole breakfast en la mañana, desayuno de las horas de 7:30 a 8. So puede dejar su niño o niña a las 7:30, ya van a estar abiertas las puertas. Y ahí está mismo todo el schedule que vamos a hacer para el día. Hagan el screenshot de esta pantalla si pueden, por favor, o tomen foto. This is a good slide to take a picture of and do a screenshot of if you haven't already done that. Okay, gracias. De nada. I do see another question on the chat asking, can you explain the pickup process one more time, please, by Natalie Gonzalez. Ms. Natalie, can I get a little bit more context on the question? Is it more so like the pickup process for Summer Bridge or for when they start school year? And can you give us a little bit more context? Picking up for Summer Bridge is going to be a lot easier. It's only going to be 100 to 120 students. At the end of when the school year starts, that's when it gets a little more hairy. And what I would say is when my child's not old enough to come to the school yet, but when my children are old enough to come to the school, I am not going to have anyone pick them up right at dismissal. I'd wait 10 minutes, honestly. Wait 10 minutes or even 7 minutes. And then I would come pick them up because it does get really, really crowded. People try to line up if we last 5, 10, 15. Some people try to line up in the street 20 minutes early, and we have to be gentle and guide them away. But where you drop them off, where they get dropped off, let me see. In person, where they get dropped off in person is where they get picked up in person if they're walking. If they're walking home, they're going to come out through this gate. If you're picking them up in person, they're going to come out through these gates over here. If you are picking them up in a vehicle, it should only be here unless you and your child have decided that they're going to walk to the Boys and Girls Club and get picked up there, or you're going to find a different dedicated spot that they're going to walk to and get picked up. Aside from that, if they're getting picked up on campus, it's got to be right here. And 3 things have to happen in order for that to be effective. We have to release them on time.
your child has to know that you're picking them up and go back there immediately, not hang out with their friend, not try to talk to a boy or a girl that they like and linger around. They have to get back there immediately because they don't have a lot of space, which means that if you're at the front of the line and your child isn't making it over and we've released them, they're holding up all the parents behind them. So if your child doesn't come out immediately, we may ask you to go around and come back around, which is very inconvenient for everyone. But if your child knows that you're back there, they should be making their way back there. So that's generally how it goes, and we just ask for patience. La pregunta fue otra vez al lado de no solo dejar los alumnos, pero cuando los recogen. Cuando los recogen, si los van a recoger en persona caminando, acá en este lado se va a poder hacer. Si andan, me permiten, ahí estamos. Acá, si están en persona, si se estacionan y van a caminar. Si los van a recoger en el vehículo, tiene que ser acá atrás, pero nosotros los tenemos que permitir salir del salón a tiempo. Y si su alumno tiene que llegar de inmediato, no pueden andar pasando tiempo acá platicando con amigos y tardándose porque el estacionamiento no es grande. Entonces, si ellos se tardan, atrás de ustedes, todos los padres van a andar esperando. Entonces, si no sale de inmediato, les vamos a pedir que salgan y den una vuelta que es gran inconveniencia, pero nos queremos asegurar que todos andamos en la misma página. And the school year starts August 22nd. We can post the link to this slide deck again, and it has all the information that you're going to need in there, and you can save that link. Perfect. And then I do have another question from Miss Jenny Pineda. Señorita. ¿Aló? Sí, Sí. ya hice mi pregunta. Yo era el iPhone 11 y cambié el nombre. Perdón, por favor. No, está bien, no se preocupe. Perdón. Está bien, no se preocupe. Okay, so moving on to Miss Jennifer Suarez. Yes, my question is, Mr. Trejo was mentioning how he, when his children comes to the charter school, he'll pick him up 10 minutes after the bell rings. Is that the grace period before they turn him into the office? So we have generally 15, we leave the gate open, I think, Mrs. Isabel, correct me if I'm wrong, for 15 minutes back there before we close it up. And then after that, yeah. Oh, okay. So after honestly, even if you wait 7 minutes, it gets so much it's so much easier. This year, we're going to release students at 3:15 Tuesday through Friday and at 1 o'clock on Mondays. But last year we released them at 3:35. But at 3:20, 3:15, parents wanted to line up for whatever reason, their schedule of picking up the other ones, they wanted to be first in line. And so we were always gently, the same faces, redirecting them. Right. If you're not in that rush, even the families that came at 3:41, it was so much easier than the families that came at 3:30 or 3:35. It's really just that 5 or 6 minutes. We're a small school. We can't get any bigger. Right. And so some of the benefits are your child will know the dean and the principal without being in trouble. And some of the cons are we have to give ourselves some grace in that drop off and plan accordingly and know that everyone's in the same boat as you. Oh, okay. Sounds good. Thank you. Thank you. Perfect. Is there any more questions? Any more pending questions from anyone? Cualquier otra pregunta que querían preguntar? Those of you that attended the Zoom meeting, I would encourage you, if you have it in your schedule, if you can get out a little early, knock it out and come by at 4 o'clock. You don't have to go to the in-person meeting, but come sign that field trip slip, put in an order for uniforms, and just get it out of the way while it's here on campus, and you'll see the campus while you're here. That's what I really encourage you to do. You don't have to go back in and sit in person for a meeting that you already sat through on Zoom. Les quiero dar la recomendación que si pueden, los que andan aquí virtualmente, and pick up the book too. Si andan aquí en persona o virtualmente y pueden salir de trabajo temprano o mandar a alguien hoy a las 4, que los manden. No tienen que asistir a la junta otra vez, pero aquí van a poder recoger el libro, el formulario de permiso para el viaje,
y poner orden para uniformes para que estén listos y ya no tengan que el pendiente de andar a tener que ir pensando cuándo voy a llegar a ese mandado. And I do see a question, another question asking if do we have another date when the uniform vendor will be here? As of right now, we have not scheduled another date, but if you also feel more comfortable going to the location of the vendor to buy them personally there. So the location's name is South Bay Uniforms. I'll actually put 2 locations that you guys can purchase the uniforms. I'll put them right now in the Google, the chat, like that you guys can have it there too, okay? And that's if the, like, we like seeing the logo, but it's not required. If you wanted to walk into Target or Walmart or the Rodeon swap meet tomorrow and pick up regular polo shirts and the pants that are dress code appropriate, you can do it. It doesn't require the logo. So the logo and the vendor is really only for folks that want to make sure that that logo's on there. Some of the vendors will also let you take your own polo shirt, and then they'll charge you for the embroidery, but I would call them ahead of time. We try to have extras for those that need it, but we don't have a large inventory for sale on campus because that tends to be more trouble than it's worth for us running a uniform shop when we have local vendors. Ms. Isabel, can you say that in Spanish? Your Spanish is so much better than mine. Sí, cómo no, Mr. Trejo. Para lo que tiene que ver con el código de vestimenta, no necesariamente tienen ustedes que tener el uniforme con el logo realmente no es obligatorio y de igual manera los colores de la camiseta polo este año pues vamos a tener un poquito también de flexibilidad con los colores. Ustedes pueden ir a Target, pueden ir a Walmart, pueden ir al Swamit y siempre y cuando consigan una camiseta polo con cuello que no tenga diseños o que tenga el logo de la marca en un tamaño muy grande, ustedes pueden adquirir ese uniforme en cualquiera de esos establecimientos. Pueden ir también con alguno de los 3 vendedores que hemos tenido, 2 vendedores que hemos tenido y uno nuevo que se está uniendo a nosotros este año y que va a estar hoy aquí a las 4 de la tarde. Y ustedes pueden, si quieren que tenga el logo, ellos le pueden hacer el logo por un módico costo de $5, pero no es obligatorio que tenga el logo. Esta tarde a las 4 para la reunión en persona que vamos a tener, a la cual ustedes no necesariamente necesitan asistir porque ya estuvieron en esta reunión, pero pudieran venir al plantel esta tarde. Va a estar este nuevo vendedor, se llama Gardena Department Store y va a estar aquí también tomando órdenes y vendiendo uniformes. Pueden firmar de una vez el permiso para el paseo y pueden recoger el libro Troublemaker que estamos leyendo durante este verano. El otro vendedor es South Bay Uniform que estuvo aquí en la mañana y también hemos tenido Cactus Thread que también está localizado acá cerca de la escuela y que ellos también han tenido el uniforme de nosotros. Así que siéntanse en la libertad de adquirirlo en cualquier tienda, una vez más, que sea un color sólido, camiseta polo shirt, y el pantalón también de los colores permitidos, gris, azul, negro y jeans que no estén rotos. Yeah, Cactus Threads is the one vendor that you can walk into today and purchase black or blue uniforms that like same day that already have our logo. They're just a little further away. They're in Lawndale, not necessarily in the city of Gardena. So if you don't mind the drive or Lawndale is within like your daily routine, reach out. There's 2 things with Cactus Threads. One is that they have more limited hours because they're a very small family-run place, and they're a little further away. But they do have ECMS Gardena shirts every single day. So that's what I would say about that. And then if you don't mind waiting or you want a specific color or your child is very particular and wants a pink and orange and neon, whatever it is that they want, and they want that one and you want the logo on there, then you go with the vendors and they'll give you a whole catalog and all the possible options you want. La tienda Cactus Threads que está en Lawndale es la única tienda que ya tiene de inmediato el mismo día las camisas polo con el logotipo, pero no están en Gardena, están un poco más lejos, pero si Lawndale no está muy lejos para ustedes o trabajan por esa área, les hablan y ahí les llegan. Son tienda pequeña que están
de familia, entonces no tienen horario grande, pero siempre tienen la camisa disponible. Pero generalmente tienen blanco, negro y azul, no tienen muchos colores. Si tienen más paciencia y su hijo o su hija quiere una camisa de color específicamente con el logotipo, entonces llegan con los otros que andan vendiendo. I have a request to show the Summer Bridge slide again, so I'm going to put that in the background while we answer questions. Alguien pidió en la caja chat que ponga esta presentación al lado del horario de la puente de verano, entonces ahí lo voy a poner mientras contestamos cualquier otra pregunta que tienen. If you don't have any more questions, you're free to go, as long as you have already put your child's name in the chat box at least one time. You don't have to do it again. If you put it in there, we've already taken it, we've already copied and pasted. But if you have more questions, feel free to stick around. If you want to hear the questions that may come up, stick around. Si ya no tienen ninguna pregunta adicional, ya se pueden despedir y salir, pero por favor pongan el nombre de su hijo si no lo han hecho todavía, si no lo han hecho. Si ya pusieron el nombre de su hijo una vez, ya no se preocupe, ya lo tenemos grabado. Did just want to know too, I went ahead and put the 3 locations of the uniforms on the chat. So if you want to copy that as well, they're on the chat as well. And I believe Miss Jennifer Suarez, did you have another question? To see how the school logo looks like. Is it like Mr. Trejo has on his t-shirt? No, I believe that's not what Mr. Trejo has in the teacher is the ECS, the general, and the entire organization initials. Our logo is similar to the ECS. It's just, I think I can put it in the chart. And the vendors that they have, the logo is. It looks something like this. I don't know if the screen is kind of. That one. Oh, that's nice. Kind of see it, yeah, but let me see if I could turn off my. It's gonna probably be a little struggle for me to turn off this screen thingy, but give me 1 second. Okay. So it looks something like this. This is one of the logos that we have. Oh, okay. Okay. Thank you. You're welcome. All right, everybody. If there's no more pending questions, we will end it for today. But we do appreciate you all for, stopping by. And as we mentioned, if you have that time to come today at 4 p.m., you'll be able to pick up the book, the field trip slip, and get some uniforms. That will be great. We will be here. So muchas gracias a todos que vinieron hoy. Lo agradecemos mucho y, si gustan, pueden venir hoy para agarrar el slip, el libro y para comprar unos uniforms. Aquí vamos a estar. Va a estar aquí la persona a las 4 p.m. So, y si tiene cualquier otra pregunta después de este meeting, no los llámenlos. If you have any other question after this, please give us a call. Muchas gracias. Thank you. Gracias. La pregunta en la caja al lado de los uniformes. Hoy van a andar aquí me imagino de 4 a 5. No creo que van a andar aquí mucho más después de eso, pero tenemos 2 vendedores de uniformes que son locales. La de Gardena Department Stores, podemos caminar de aquí. La de South Bay Uniforms está en Artesia y Van Ness. Y la de Cactus Red está en Lawndale. Todos son negocios pequeños locales que van a poder llegar. El día 16 también van a poder comprar uniformes aquí en persona, pero ya pusimos en la caja chat los 3 locales, pero podemos ponerlos otra vez para usted. Perfect. Miss Isabel,
If any of the following people, Moreno, Royal, or you didn't bring lunch, please use the school card to buy them lunch because it's been a long morning. I will, Mr. Trejo. Thank you so much. All righty. Just wanted to confirm before we end this session, Lupe, Cool Amy, or Gladys, any questions? Or cualquier pregunta? I like the name, Cool Amy. I think she's using her daughter's account because she types Right? in Spanish. Yeah. Yeah. Well, at least her daughter's cool. You're on mute, Gladys, if you're talking to us. Está en... Oh, good. No. Hold on. Don't leave me yet. Wait. My internet has been working kind of weird, so it got me kind of a little lost around the way. But I got here on time. Yes, it was 11 exactly. But and when I was finally able to log in, it was finally 11:18. But I was on time. I got up early and everything, and so I just want to be sure so I could go shopping right now. You're good. We see that you were here, and do you have any questions like of anything that we went over, or if it was kind of choppy for you? The only thing we really went over in the beginning was just like introducing ourselves. And see, I didn't get that. See, no, yeah. no, I was here, yeah, but nope, I did not get that. I was not able to see the stuff for the field trip or for the book or none of that, but I want to be ready so that I could go pick it up. I could go right now. I mean, I'm a few blocks away. Gladys, so go walking. Yeah, if you want to come by, we'll print out the slides for you. We can also email them to you. If you drop your email in there, Mr. Moreno will take it and send you the slides. That's what I recommend. If you drop your email in, Mr. Moreno will send you the slides. Look through them first and see if your questions get answered by looking through them, and if not, you can reply to his email and he'll get back to you. Okay, all right. Thank you so much. And we also have it printed for you. So if you come, you can pick up the printed version of the slide deck. You can pick up the book and you can sign the permission slip for the field trip. All right, yeah, I'll be there right now. Okay, perfect. We'll see you in a bit. All right. Thank you so much. Thank you. Okay, Bye-bye. well, thank you. You're welcome. All right, I'll wait. Stick around a little bit, Gladys, to wait for your email. You're typing it, right? Yeah, I'm doing it right now. Okay. Hold on. Got you. It's okay. Okay, perfect. So I'll send it to you shortly right now. Give me maybe no more than 10 minutes. I'll send it to you. Okay. All right, cool. Perfect. And yeah, like they said, we can also print it out for you too, the whole PowerPoint slides, and you could come get the field trip slip and they'll be ready to go. Your student will be ready to go for their field trip, and yeah, and they could pick up the book too. So I could go right now. I mean, yeah, I'm telling you, I got to start my exercise right now. Right? No, yeah. And if you want, I'm not sure. So what was your idea of purchasing uniforms? Are you going to purchase it from our vendor, or are you going to purchase it from Target? I don't know. We didn't know where to go. My grandma, she's searching to go back because I have 3. So, and because she was going to use uniforms, my mom wants to be more sure and know, because she's already driving. But she doesn't know where CMS is. Yeah, no, and if you want, what I was gonna say, if it's more convenient for you guys to maybe come at 4 when the vendor is gonna actually be here to buy the uniforms. But I mean, your local Target also sells them. Target, Walmart, anything that's polo, any color, as long as it's solid, you're good. It doesn't even have to have the logo on it. Okay, and you'll be able to see that on the slides that I just sent. I'm gonna send over right now. I know I took pictures mostly of the whole meeting. I took more pictures because I'm telling you, my internet has been kind of weird. Yeah. So I've been taking pictures all day. Okay. All righty then. Well, we hope to see you soon, and we look forward to having your student here on campus, okay? All right. Well, we'll be walking right now over there. All right. Thank you so much.
Okay, All right. Thank you, Mr. Moreno. Thank you, All right. everybody. All righty. All right, I'll see you. See ya. Bye-bye.